Hello everyone, welcome back to CSAP. So today is the day 16 of our ongoing session. So today we are going to discuss the essay paper, the model answer for the essay paper that occurred today. Okay, I hope আপোনালোকে গোটে যিসকলে দিছে আপোনালোকৰ এক্সাম ভাল হ'ল. Okay, so আজি আমি বহুত ধুনীয়া টপিক দুটাৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যনছ দিছিলোঁ, ৰাইট? আই হোপ আপোনালোকে সকলোৱে লিখিলে এণ্ড আপোনালোকে প্লিজ যদি লিখিছে দেন প্লিজ ডু চেণ্ড ইট ফৰ ইভ্যালুৱেশ্যন. অ'কে, আপোনালোকে ইভ্যালুৱেশ্যনৰ কাৰণে দিলেহে আমি আপোনালোকক ক'ব পাৰিম ডেট ক'ত আপোনালোকে কোনখিনি আপোনালোকে ৰেক্টিফাই কৰিব আছে, ৰাইট? চ' সেই হিচাপে আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰনেছটো আপোনালোকৰ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব, ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব, ৰাইট? চ' ডেটছ ৱাই প্লিজ ডু ডেট, প্লিজ চেণ্ড your answers to us so that we can evaluate, okay, and we will definitely respond at the earliest, okay, so please do that, okay. So aaj questions ke liye ami discuss kori, okay. So without any further delay, let's start today's session, okay. So today the topics that we are going to discuss are related to what women empowerment and Panchayati Raj Institution, okay. So aaj amar essay upor jekini question asile, these are related to these two topics, okay. So we will start. অলপমান জুম কৰিলোঁ so that আপোনালোকৰ কাৰণে ভিজিবল হয়. Definitely you will get the PDF, okay. So let's start. The progress of a community is measured by the degree of progress which women have achieved, okay. This is the topic. আমাৰ essay question it was the progress of a community. এটা communityৰ progress এটা আমি কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কমিউনিটি যিমান আমাৰ উইমেন আছে, ওকে, উইমেনখিনিয়ে কিমান প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে সেই হিচাপে আমি মেজাৰ কৰিবলৈ পাৰোঁ, ওকে. চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট আমাৰ কমিউনিটিৰ যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ আছে, প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈ আছে, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট both the gender, right, male and female both, okay, আমাৰ গোটেইখিনি মানুহে একেলগে ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ হ'ব লাগিব, ৰাইট? তেতিয়াহে আমাৰ এটা ওভাৰঅল প্ৰগ্ৰেছ হ'ব, নহ'লে এটা স্কিউড প্ৰগ্ৰেছ হ'ব, ৰাইট? এক চাইডেড, ওৱান চাইডেড, অ'কে, তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেছ হ'ব. চ' ইট ইজ নট গুড, ৰাইট? চ' আমাৰ কাৰণে যদি আমি বিচাৰোঁ এটা প্ৰগ্ৰেছ, ভাল এটা প্ৰগ্ৰেছ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যিখিনি উইমেন জেণ্ডাৰ আছে, অ'কে, ফিমেল জেণ্ডাৰ, সিহঁতকো আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰিব দিব লাগিব, সিহঁতক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব এলং উইথ আছ, ৰাইট? Now it is time to effect a revolution in female manners, time to restore to them their lost dignity, right? It is a very well said, right? It is time to effect a revolution in female manners, time to restore to them their lost dignity and make them as a part of the human species, labor by reforming themselves to reform the world, okay. This is a very beautiful sentence, okay. So it কৈছিলে কোনে? Miss Mary Wollstonecraft, okay. তেখেত বেসিক্যালি এজনী রাইটার হয়, ওকে. তেখেতৰ কিতাপ আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ আছে, এণ্ড বেসিক্যালি তেখেতে ফিমেল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতে কিতাপবোৰ লিখে, ওকে, ফিমেল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে. চ' তেখেতৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপবিলাক আছে, এণ্ড তেখেত হয় একচুৱেলি ব্ৰিটিছ. চ' ডেটছ ৱাই তেখেতৰ লিটাৰেচাৰৰ বহুত এটা ভেলিউ আছে, ৰাইট? চ' আমি যদি চাওঁ wollstonecraftৰ কথা, তেখেতে বহুত এটা ভাল ৰাইটাৰ হয়, এণ্ড অলছ' তেখেতৰ যিখন এইটো কিতাপ আছিলে, ওকে, সেই কিতাপটো বহুত বেছি ফেমাছ আছিল, ওকে. চ' এই লাইনটো ইয়াতে লিখিছে, এই লাইনটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এছেত লিখিব পাৰে, ডেফিনেটলি ইউ উইল হেভ টু ৰাইট 1 or 2 কোটছ, ওকে. এছেত সদায় আপোনালোকে এটা বা দুটা কোট লিখিবলৈ চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এনচাৰটো বেছি ধুনীয়া হ'ব, ৰাইট? নাও মুভিং অন, ইন দ্য চাপ্টাৰ টাইটেল জেণ্ডাৰ এণ্ড সন meta preference, okay, gender and son meta preference, which means what? Gender and son meta preference, which means what? That ami son, amar Indian society jenekwa ase, amar yate community jenekwa ase, tate ami ki bicharu, ami son besi bicharu, right? Hetur uporot eta chapter eta hoisile where in the economic survey of 2018. So economic survey 2018 or etu kotha ullekh kora goisile, right? Now in the chapter title, gender and son meta preference, is development itself an antidote? Hetu question uthaisile aru chapter to title hetu asile, okay. It is stated that despite India's rising prosperity, the situation of women relating to their participation in the workforce, extremely harmful norms like preference for sons, early marriage, etc., is still very much present, okay, albeit in a less obvious way, okay. Yate ki koise that despite that India amar prosper hoy goise, right, year by year amar prosperity bari goise, but amar jitu amar women bilakor situation ase, it is very
it is very much present. Amar jeto bad situation ase, worsen situation jeto ase amar women or upor, okay, hihotor upor crimes, violence and all, heblak kintu etiao teneke choli ase. Okay, that is the thing here. Now India's position of women has improved over the past 10 years in 14 out of 17 indices, but when it comes to employment and son preference, India is just not moving. Okay, this is the thing. So I mean 14 out of 17 indices. What indices are we talking about? We are talking about the SDGs. Okay, our developmental goals are 17 ta, right? 17 SDG. I hope you guys know that. Okay, so SDG কথা আপোনালোকে যদি নাজানে প্লিজ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। ওকে, সো কোনকেইটা SDG আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু কোনকেইটাত আমি ইমপ্ৰুভ কৰি গৈছো। সো ওভাৰঅল যদি আমি চাওঁ 14 টা ইন্ডাইসেছত আমি ইমপ্ৰুভমেন্ট আনিছো, ইন্ডিয়া ইমপ্ৰুভমেন্ট আনিছে, কিন্তু বাট ষ্টিল সকলো 14 কেইটা যিকেইটাত আহিছে তথাপিও আমি যদি চাওঁ জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিটো নাই। ষ্টিল উইমেন বিলাকৰ পজিশন যেটো আছে ষ্টিল এটো ইমান এটা ভাল হোৱা নাই। Okay, so that is the thing here. Now India is just not moving. Additionally, the fact that northeastern states are outperforming all other states in these areas refutes the notion that a rise in income results in a relaxation of prejudice against women. Okay, so ultimately yate koise what to use koise what refute mane apnaloke this is a word that is like that to prove someone, okay, to prove someone or something wrong, eta statement eta wrong proof কৰাটো হেবল ৰিফিউট। ওকে, সো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ যিখিনি আছে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনি এনেকুৱা হয় দেট সিহঁতে আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত আমি এই বস্তুটো নাচাওঁ ইমানটা যে ল'ৰা হয় ছোৱালী হয়। ওকে, ওভাৰঅল তেনেকুৱা থাকিলেও কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট যিমান আমাৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আছে, হিলি এৰিয়াছত আছে, সো উই ডোণ্ট বদাৰ, ইট ডাজন্ট বদাৰ আছ ডেট মাছ। ওকে, ছান প্ৰেফাৰেঞ্চটো আমাক ইমান এটা বদাৰ নকৰে। ওকে, সেইটো কথা ইয়াতে কোৱা গৈছে। But eventually area to area, region to region এইবিলাক differ কৰে, right? In actuality women's roles change as society develops. Okay, so women এটা role society ওপৰত হেতু সদায় সলনি হৈ গৈ থাকে। It is very dynamic in nature. কেনেকৈ সলনি হয় আমি চাওঁ। Okay, in fact for example rising prosperity. Okay, so rising prosperity যেতিয়া নেকি এটা নেশন এটা কমিউনিটি এটা বা এটা ৰিজন এটা বেছি প্ৰস্পাৰ হৈ গৈ থাকে বা এটা ফ্যামিলি এটা, ওকে, ফ্যামিলি এটা যেতিয়া নেকি বেছি প্ৰস্পাৰ হৈ গৈ থাকে, বেছি হতে সাপোজ ইকোনমিক্যালিও বহুত ভাল, ওকে, সোশ্যালিও বহুত ভাল, কালচাৰালি এভৰিথিং হতে বহুত ভাল এটা ভাল এটা ভেৰি গুড ফ্যামিলি, প্ৰস্পাৰিং ফ্যামিলি হৈছে। সেই ফ্যামিলিটোত কি হ'ব, তাতে যিমানখিনি উইমেন আছে সেই উইমেন কেইটা লাহেকে সিহঁতে যদি কাম কৰি আছিলে সিহঁতে কাম এৰি দিব পাৰে, right? Because সিহঁতে অলৰেডি প্ৰস্পাৰিটি যেটো ফ্যামিলি প্ৰস্পাৰ হৈ গৈছে অলৰেডি, সো তেতিয়া সিহঁতে কি কৰে লাহে লাহে কাম কৰা বৰ্ডাৰ নকৰে। ওকে, সেই তেনেকা কাইন্ড অফ সিচুৱেচনৰ কাৰণে কি হৈছে আলটিমেটলি সিহঁতৰ আগতে যেটো ৰোল আছে সিহঁতৰ ফ্যামিলিত এতিয়া ৰোলটো সিহঁতৰ চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে, right? So that is the thing here that womenৰ যেটো ৰোল আছে ৰোলটো কি হ'ব এটা চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে যেনেকৈ এটা কমিউনিটি বা নেশনটো ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে। ওকে, চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে। So in fact rising prosperity has led to lessening of women in the workforce. Reasons being women themselves prefer to leave work. Okay, women themselves prefer to leave work once their husbands reach a level of security at work. Okay, so husband to যেতিয়া নেকি বহুতখিনি ভাল এটা পজিশনত পাই যাব তেতিয়া সিহঁতে কি কৰে ইকোনমিক্যালি যদি এটা একেবাৰে ওয়েল সাস্টেইন হৈ গৈছে তেতিয়া হলে সিহঁতেও কেতিয়াবা sometimes by their own choice সিহঁতে কাম কৰা এৰি দিয়ে। Okay, also household wealth does not cause families to become more equal towards girls versus boys. Okay, as though they may not commit the heinous act of female infanticide or ferticide, they will keep having children till they land with a baby. Okay, now this is again another thing is that it is supposed that the household কি হৈ যায় every generation to generation কি হয় সিহঁতৰ properties বিলাক কি হৈ যায় fragment হৈ যায়, নহয় জানো? আপোনালোকৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰৰ যিমানখিনি আছিলে প্ৰপাৰ্টি সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি কি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ডেড হোক বা মম হোক, ওকে, মানে সিহঁতৰ মাজত, ওকে, আপোনালোকৰ ডেড হোক আৰু তেখেতৰ যিখিনি সিবলিংছ আছিলে, ওকে, সিহঁতৰ মাজত কি হৈ যাব ডিভাইড হৈ যাব, ৰাইট? আপোনালোকৰ দেউতাৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সিবলিঙৰ মাজত সেইখিনি ডিভাইড হৈ যাব, ৰাইট? সো তেনেকাকে ডিভাইড হৈ গৈ থাকে। সো আলটিমেটলি আৰু এটা কথা ডেট যেহেতু আমাৰ সোসাইটি বিলাক এনেকুৱা হয় ডেট সিহঁতে মেল বিচাৰি গৈ থাকে, হয় না?
সো ইহঁতে লাষ্টলৈকে মেইল নোপোৱালৈকে সিহঁতে ট্ৰাই কৰি থাকিব, তেনেকৈ 2টা হ'ব, 3টা হ'ব, 4টা হ'ব, বেছি হ'ব পাৰে, অ'কে। চ' তেনেকৈ সিহঁতে মেইল বিচাৰি বিচাৰি গৈ থাকে, বাট আল্টিমেটলি যেতিয়ালৈকে পায় তেতিয়ালৈকে ইহঁতৰ বহুত অলৰেডি চিলড্ৰেন হৈ যায়। চ' আল্টিমেটলি কি হৈ যায়, ইহঁতে ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টুডেণ্ট, ইচ এণ্ড এভৰি যিটো চিলড্ৰেন আছে, অ'কে, ইচ এণ্ড এভৰি চাইল্ড উইল গেট লেছ এমাউণ্ট অফ প্ৰপাৰ্টি, ৰাইট? প্ৰপাৰ্টি ভাগ সিহঁতৰ কমি যাব, অ'কে। হাউচ হোল্ড ৱেলথটো কি হৈ যাব, কমি যাব, অ'কে। দিছ ৰিডিউচেছ the emotional and the physical resources available to these girls from the start, cramping their growth. Okay, so I was talking only about the physical wealth, okay, but কিছুমান mental wealth or কথা আছে, right? মৰম চেনেহ ইত্যাদি কথা আছে, সেইবোৰো কি হ'ব, সেইবোৰো বিভাজিত হৈ যাব, right? একেবাৰে একটু গোটেইকেইটাক একেলগে মৰম কৰি থাকিব নোৱাৰে, right? আল্টিমেটলি মৰমটো কি হৈ যাব, বিভাজিত হৈ যাব, ভাগ ভাগ হৈ যাব। যিমান বেছি সিবলিংছ থাকে সিমান বেছি মৰমটো ভাগ হৈ যাব, নহয় জানো? কথাবিলাক ক'বলৈ একচুৱেলি দ্য থিং ইজ, এইটো প্ৰেক্টিকেলি চাব গ'লে এইখিনিয়ে হয়, নহয় জানো? Other places continue to see widespread gender discrimination, okay? So বেলেগ places বিলাকে কি কৰে, continues to see widespread gender discrimination. Similarly to other problems, gender discrimination is an intersectional problem that is influenced by factors including class, caste and religion, okay? So women discrimination to already আছে, okay, gender discrimination already আছে, but যেতিয়া নেকি আমাৰ এইবোৰ but আমাৰ যেতিয়া নেকি এইবোৰ কি হয়, when এই ক্লাছ, কাষ্ট এণ্ড ৰিলিজন এইবিলাক কি কৰে, সেই জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বোলা বস্তুটো আৰু বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে, অ'কে, আৰু বেছি এনহান্স কৰি দিয়েগে, অ'কে, বেছি কমপ্লেক্স কৰি দিয়েগে ক্লাছ, কাষ্ট এণ্ড ৰিলিজন, অ'কে। কেনেকুৱাকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে আমি চাওঁ আহক। ফৰ ইনষ্টেন্স, ফৰ এক্সাম্পল, এজনী দলিত ওমেন, অ'কে, এ দলিত ওমেন ইন এ হেমলেট must guard against sexual assault, okay? Hamlet বুলি ক'লে it's like a small region, okay, it's like a small region, এনেকুৱা এটা region য'ত নেকি religious and all তেনেকুৱা factors বিলাক ইমান এটা নাথাকে, small settlement আৰু, okay, small settlement. So a Dalit woman in a hamlet must guard against sexual assault, institutional neglect, caste prejudice and of course abuse by her own patriarchal family, okay, abused by her own patriarchal family, in addition to fighting poverty by working hard and managing households responsibilities frequently, okay. She carries a triple burden. So ultimately hey maiki manujoni jar ami kotha koisu example of dalit women er kotha, okay, hey maiki manujoni gender discrimination to tai logot hoboi, but tai logot eta influence hoise beshi enhance hoise gender discrimination to, okay, tai logot bahut beshi hobo, kele bahut beshi hobo, first thing triple burden kele tai kane hoise, first thing that because of her caste, low caste dalit women ami kolu, okay, and of being a woman, okay, and of being a woman, what a women discrimination আছে, but তাই ক্লাসো যেহেতু হেৰি হয়, লোৱাৰ কাষ্টৰ হয়, দলিত women হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তাই সেই জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো তাইৰ ওপৰত বহুত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পৰিব, okay. Whereas an upper caste women of urban areas has perhaps just the burden of patriarchy, okay. Upper class women বিলাকৰ সেই ক্লাছ ৰিলেটেড যিটো ফেক্টৰ আছে, সেই ফেক্টৰটো ইনফ্লুৱেঞ্চিং ফেক্টৰ বুলি নাথাকিলেও, but the burden of patriarchal যিখিনি ভায়োলেন্স হ'ব, patriarchal সাইডৰ পৰা যিখিনি ইহঁতে প্ৰব্লেমছ পাই আছে, okay, সেইখিনি ষ্টিল কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব, okay. That is the thing. So ইয়াতে কিছুমান নাৰী শক্তি, এম্পাৱাৰিং নাৰী শক্তি, বিউটিফুল, ৰাইট। সো ইয়াতে কিছুমান বস্তু মেনশ্যন আছে, আই হোপ আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পোৱা নাই যদি মই আৰু অকণমান জুম কৰিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ, সো হিয়াৰ ইট গোজ লাইক empowering nari shakti. So this related question যদি আপোনালোকে পায়, not only in essay, okay, you can write all these kind of things also in ethics paper also, but also in other GS papers, okay. So ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান লিখিব পাৰে like পোষণ অভিযান, okay, পোষণ অভিযান, তাতে গম পাইছে it is regarding to nourishment and all, mission Indradhanush, right, immunization and all, right, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, then again Pradhan Mantri Mudra Yojana, scholarships, Beti Bachao Beti Padhao, paid maternity leave, Ujjwala, LPG and all, Himmat, okay, triple talaq, okay. So all these kind of schemes are the initiatives taken by our government of India in Assam, okay, to empower the women in our areas, okay.
Numerous programs are in place, including what? Beti Bachao, Beti Padhao, like I salu, one stop center program, Ujjwala, etc. Okay. So ultimately, like kisman jagat focus as where a comprehensive program for the prevention of trafficking and the rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation program. Examples such as Nirbhaya, Mahila, Ihar, etc. Okay. All of these initiatives aim to free women from the stress of being dependent on their husbands and household duties and to help them become more independent and self-sufficient. So, like empowering Nari Shakti programs our jikini ase, schemes bilak our jikini ase, our main motto, our main objective ki hoise to make these women independent and self-sufficient. Okay? Independent and self-sufficient bolibo pare. Okay? Okay. So ইয়াতে আৰু কিছুমান পইণ্ট আছে, okay? যোনটো নেকি আপোনালোকৰ factual points হয় এইবিলাক, okay? এইবিলাক আপোনালোকৰ answers আপোনালোকে inculcate কৰিব পাৰে, this will very very good, okay? So crimes against women are increasing, okay? Crimes against women are increasing. So this is very 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 important, okay? Because ইয়াতে লিখা আছে that around 4,05,861 cases of crime against women in 2019. Okay, so that is very big, right? 87 rapes daily in 2019. Okay, আপোনালোকে জানি চাগে আচৰিত হ'ব, but কিছুমান figures আছে like in Delhi. Okay, just hold on. কিছুমান figures আছে like in Delhi কি হয় that about 8 rapes, okay, every day যদি চাবলৈ যাওঁ আমি 8 rapes about 6 rapes daily আমি daily কি হয় 6 rapes daily register হয়, okay, only in the region of Delhi. আমাৰ অসমো কম নহয়, right? অসমতো বহুত বেছি. Assam is now on the number 2nd position against crime, okay, crime against women, okay, or violence against women on 2nd position ahe amar Assam, right? So etu eta bahut dangor kotha nohoy janu. So amar Assomor bahut beshi situations bilak bahut beshi beya, okay? So these are very very alarming numbers, okay? Infanticide still exists. Andhra Pradesh and Chhattisgarh reported 10 cases in 2019. Okay, infanticide is another problem, right? Then again, আমি যদি চাওঁ WEF World Economic Forum 2020 report says that women had to wait 257 years for equal pay, right? So women have to wait 257 years for equal pay, right? In Global Gender Gap Index 2020, India ranks at 112th position. Etu asile apnaloকৰ 2022 last year etu position amar aru beya 135 ত পাই গলো আমি, right? Gender gap যেটো index আছে তাৰ আন্ডাৰত আমি 135 position লৈছো. So আগত সে আৰু বেয়া হৈ গৈছে, right? So আমি কেনে ধৰণৰ initiatives লৈ আছো, এখিনি initiatives বিলাক enough হোৱা নাই, okay? Labor force participation rate of women, okay? Labor force women বিলাকে কিমান খিনি labor force ত আপোনালোকে কিমান খিনি contribute কৰি আছে হতে, okay, was 28.5% compared to 82% for men in 2017, okay? Gender wage jodi saw it was 19% between men and women in 2019, okay? So jikini gender saw man kini jikini ase hote at least 19% basic hote salary pai, okay? As per National Family and Health Survey 2019 to 2020 survey, in 7 states more than 25% women incur domestic violence, right? In 8 states sex ratio has fallen drastically, okay? So these are some figures, okay? Child sex ratio jodi apnaloke sai NFHS, okay, hihotor mote jeto child sex ratio hoy অসমৰ child sex ratio to বহুত child sex ratio মানে কি হ'ব that 0 to 6 years or ভিতৰত, okay, 0 to 6 years or ভিতৰত যিবিলাক child আছে সৰু পোৱালি আছে, okay, 0 to 6 years or ভিতৰত কেইটা number of females আছে per 1000 males,
ওকে হেতু হৈ যাব আপোনালোকৰ চাইল্ড সেক্স ৰেশিও ৰাইট এই হিচাপে চাব গলে আমাৰ অসম কিমানত আছে 970 হেতু ৰিপৰ্টটো কোনে ওলাই NFHS তেখেতে ওলাই ওকে কিহতে ওলাই Yet, even these wide-ranging national schemes fall short, and this is because, despite all the work the state puts into spreading awareness, people hold into ancient manners of doing things in life because this is what they feel is best for them and their families, and also because it gives man extra privileges. Okay, and this is the thing. It is our main reason. Okay, মানুহবিলাকে ভাবে যে আগৰ পৰা যিবিলাক বস্তু চলি আহিছে সেইবিলাকে ভাল ওকে সেইবোৰ বস্তুৱে কি কৰিছে সেই কাৰণে মানুহবিলাকে সেই বস্তুখিনিয়ে ৰিপিট কৰি ভাল এতিয়া চেঞ্জ এটা যেতিয়া নেকি আহি আছে উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট এণ্ড অল এইবিলাক আহি আছে সেইবিলাক চেঞ্জবিলাক মানুহবিলাকে আকোৱালি ল'বলৈ পৰা নাই ৰাইট অলসো আনাদাৰ ৰিজন ইজ দ্যাট ইয়াতে মেল পিপল বিলাক আগৰ পৰা কি হৈছে মেল বিলাকে এটা এক্সট্ৰা প্ৰিভিলেজ পায় ৰাইট সেই প্ৰিভিলেজটো মেল বিলাকে হলনি কৰি দিবলৈ নিবিচাৰে আমাৰ সোসাইটিৰ ম্যাক্সিমাম চাব গলে সেই হতে এই আগৰ পৰা চলি থকা প্ৰথাবিলাক সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিবলৈ নিবিচাৰে ওকে বাট এইখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগে ইন টাইম উইথ টাইম যিখিনি চেঞ্জ নেসেসাৰী হয় সেইখিনি চেঞ্জেস কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নহয় জানো so that is the thing here but আমি কি আমাৰ ইন্ডিয়ান সোসাইটিত হে চেঞ্জ তো আহি আছে but in a very very slow pace okay so ইয়াতে আৰু কিছুমান গভৰ্নমেন্ট ৰিলেটেড ডাটা দি আছে ইয়াতো চাইল্ড সেক্স ৰেশিওৰ কথা দি আছে 934 per 1000 males okay অসমৰ কিমান কৈছিলো মই 970 okay অসমৰ so আমাৰ যেটো এভাৰেজ আছে এভাৰেজতছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো এভাৰেজ আছে এভাৰেজতছে আমাৰ ষ্টেটৰ অসম ষ্টেটৰ কিন্তু হেটো ভাল সেক্স ৰেশিওটো চাইল্ড সেক্স ৰেশিওটো স্কুল 970 females per 1000 males okay so that is the thing here okay female infanticide is so prevalent today that around a nation worth of women have gone missing okay a practice that has not stopped for thousands of years so কিছুমান practice আছে like dowry acts আগৰ পৰা চলি আছে এতিয়া thousands of years আগৰ পৰা চলি আছে and still চলি আছে right so dowry acts বিলাক তো আছে আমাৰ but still আমাৰ ইখিনি ইমান বেছি এটা এফেক্টিভ হোৱা নাই okay still আমি এইবিলাকৰ লগত যুজি থাকিব লগা হৈছে okay dowry acts have not stopped the evil of dowry practices at all with women committing suicides on the regular due to the bullying and cruelty of the in-laws okay so হেবোৰ এতিয়াও চলি আছে now child marriage cases in India যদি আমি চাও কিছুমান ইয়াতে figures বিলাক আছে like 1 in 3 of world's child bride live in India okay বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাক তো আছে ৰাইট বাট আমাৰ ইন্ডিয়া যদি চাও তেতিয়ালে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি চাও তিনটা চিলড্ৰেনৰ ভিতৰত তিনটা ফিমেল চাইল্ড ব্ৰাইড তাৰ ভিতৰত আমাৰ এটা হলো এজনী হলো ইন্ডিয়ান ওলাবগে ৰাইট সো আমাৰ ইমান বেয়া despite the fact that our population is बहुत बेसी high okay but still 1 out of 3 is not is very very alarming right why not child marriage in boys যদি চাও 1 in 25 men were married before turning 18 আৰু লৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও 1 out of 25 okay 1 out of 25 লৰা এনেকুৱা থাকিব যোনে নেকি বিয়া পাতিছে and সিহঁতৰ 18 বছৰ হোৱাগে নাই okay so in recent cases amar ajikali kene dhoroner phenomena choli ase apnaloke hoyto gom paise right so in these times apnaloke this kind of jodi data apnaloke apnalogor answers likhe etu bahut beshi bhalo hobe okay so please do that now aru yate kisiman numbers bilak dia ase data dia ase like over half of Indian child brides live in 5 states so basically amar child brides bilakor kotha ami jikhini pati asu okay so child marriage or jodi instances bilak jikhini ase maximum instances bilak code hoy bilak UP attack ke beshi hoy Bihar 22% West Bengal 22% Maharashtra 20% and Madhya Pradesh 16% okay so ekhine bahut alarming hoy so ultimately amar jodi sao maximum a pasta state ote ki hoy child marriage hoy okay so eta diagram to dhunake show kori dia ase okay these areas ebilak areas ot ki hoy maximum child marriage ami dekha paoge okay
ইয়াতে আৰু কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যন আছে অ'কে ইউ উইল গেট দ্য PDF অ'কে প্লিজ চাৰ্চ ফৰ ইট আমাৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাব অ'কে ৱেবছাইটত আৰু বেলেগ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ছাৰপ্ৰাইজেছো পাব অ'কে চ' প্লিজ ইউ আৰ welcome to visit our website okay child marriage which though has lessened child marriage still exists in rural areas brothers are sent to better private schools but their sisters to worse of government schools okay rural areas the minimum age for marriage of women is still not the same but at 21 and 18 respectively allowing domestic slavery of women anyway okay 18 বছৰলৈকে বিয়া পাতিব 18 বছৰ পাছত বিয়া পাতিব নহয় জানো নাও তাৰ আগৰলৈকে ডোমেষ্টিক স্লেভাৰী হতৰ লগত কেতিয়া ডোমেষ্টিক স্লেভাৰী মানে জাস্ট লাইক চাইল্ড লেবাৰ এণ্ড অল হেতু বেলেগ এটা জায়গাত হোৱা নাই বাট ঘৰৰ ভিতৰতে হৈছে নাও দ্যাট ইজ হোৱাট ডোমেষ্টিক স্লেভাৰী ৰাইট the media continues to exploit women's sexuality the gender pay gap is prevalent okay the shaking up of the system and emergence of independent unmarried women is leading to heightened rapes in cities and villages okay so ebilage ki kori ase aru amar like instances bilak jotiki amar cases bilak hoy thake he cases bilak are still rising of these regions okay contraception and family planning is too less in most states okay abortion is being questioned in cases of complicated pregnancies healthcare is biased against women and daughters are neglected since they are born okay so ebilak bahut cruel type sentence bilak hoise but this is the harsh reality that is going on okay amar 5 year plans bilakor pora bahut agor pora enika contraceptive related amar schemes bilak bahut choli ahi ase okay but the thing is that amar states bilake bhalke kisi mane apna heri koribo para nai okay implement koribo para nai aru bahute এইবিলাকৰ স্কিমছ বিলাক বহুত ষ্টেটছত অলৰেডি ইমপ্লিমেন্ট হৈতো আছে বাট ষ্টিল মানুহবিলাকে সেই ইমপ্লিমেন্টখিনি এই স্কিমছখিনিৰ ফায়দা উঠাবলৈ নাযায় ওকে তো সেইবিলাক সাইনেছ এণ্ড অল সেইবিলাক কাইণ্ড অফ ৰিজনছ বিলাক আছে ৰাইট সোসাইটিৰ আগত এটা লাজ হ'ব এণ্ড দেন সেইবিলাক কাইণ্ড অফ ৰিজনছ বিলাক আছে ঠিক আছে চ' ডেট ইজ দ্য থিং হিয়াৰ চ' শুনিবলৈ বেয়া বাট দিছ ইজ দ্য হাৰ্ছ ৰিয়েলিটি ওকে according to economic survey the last child sex ratio is also biased against girls as families now prefer to keep having children till they have a boy okay so etu karone ki hoise amar child sex ratio to amar sabo bole female number to bari goise but population to bari gese aru jetia lage lora hante eta janmo dibo noare সন্তান নাপায় লৰা হতা তেতিয়া লকে হতে কি কৰিব ট্ৰাই কৰি গৈ থাকিব নহয় ন all of these and many more customs and practices exist because the society at large is having trouble shaking off age-old manners of thinking about women. Okay? Now these are again other kind of issues that we should deal with. Okay? Both challenging issues in this area. All this despite the fact that there are various constitutional measures that grant women autonomy. Okay but ami constitutional amar Indian constitution e bahut khini kaam korise okay jod neki women bilakor upor power thake okay maiki manor hator female or upor eta autonomy power thake okay so India's constitution grants liberty and equality and rights against discrimination on the basis of gender to women okay so amar discrimination or khetrot amar already eta mention ase that sabore equality aru liberty ase okay aru kono enaka discriminate koribo noare in case of gender ho okay by in case of other race creed religion ityadi right amar already mention ase in our fundamental rights right and in equal employment to all okay so equal employment to all so these are already given in our fundamental rights and also where in our DPSP okay so DPSP kotha apnaloke I hope jane dietary principle of state policy jikhini ase these are basically what guidelines to the state okay so state e ekini jodi hote kore tetia hole it is very good ba hote jodi nokore ba bhalke properly koribo para nai hetur karone ako apnaloke state or against case dibo lage directly they are not that accountable okay not accountable dhoribole noare okay under law so
which along with the fundamental rights forms the conscience of the constitution states equal pay for equal work for both men and women. Okay, it is specifically a provision to DIC in Article 39D, right? Article 39D. Next to the provisions to be made by the state for securing just and human conditions of work and for maternity relief. So where it is mentioned in Article 42. Okay, so Article 42 যদি আমি চাও তেতিয়াহলে socialistic principle under পৰে নহয় socialistic principle. So আমাৰ যেনেকুৱা DPSP খিনি আছে basically আমি classify কৰি দিছো socialistic principle, Gandhian principle আৰু liberty related, right? So আমি তেনেকাকে তিনি ভাগ classify কৰি দিছো. So Article 42 to ক'ত পৰে socialistic principle under পৰে, right? Also আপোনালোকৰ যেটো আসলে 39D হেতু আপোনালোকৰ socialistic principle under পৰে. Okay, under what? DPSP. Okay, fundamental duties. Okay, Article 51A যেটো E আছে, okay, E number যেটো আমাৰ duty আছে তাতে মেনশন কৰা গৈছে that fundamental duties to frame this goal to promote harmony and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Okay, so etu apnalokor mention kora goise that harmony ami maintain koribo lagibo aru teneka evil practices bilak which is against the dignity of women hekhini ami change koribo lagibo, right? Bondo koribo lagibo. The constitution guarantees reservations for women at the local governance level, right? So again PRI কথা আপোনালোকে জানে আমি নেক্সট পঢ়িম about PRI. So Panchayati Raj Institution বিলাকত কি হয় তাতেও আলটিমেটলি যিখিনি আমাৰ reservation আছে 33% reservation 1/3 reservation already দি থোৱা আছে কাৰ কাৰণে womenৰ কাৰণে, right? So local governance levelতো womenৰ কাৰণে কিছুমান provision দি থৈছে, okay, আমাৰ Indian constitution এ, okay? 10 laws for Indian women যদি আমি চাও, okay? First I got the Equal Remuneration Act 1976, the Dowry Prohibition Act 1961, Immoral Traffic Prevention Act 1956, the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques, right? PNDT Act বুলি কয়, নহয় জানো? 1994, the Medical Termination of Pregnancy Act, terminate কৰিব পাৰে pregnancy act. Now হেতুৰ কাৰণে যিখিনি guidelines আছে that was published in 1971, passed in 1971. The Commission of Sati, okay, Prevention Act 1987. The Provision of Child Marriage Act 2006. The Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. The Maternity Benefit Act 1961. Hindu Succession Act 1956. Right? So these are 10টা আপোনালোকৰ laws is for Indian women. Okay, হেখিনি বাদ দি পেলাই আৰু কিছুমান আছে, right? যেনেকা Domestic Violence Act, it we have mentioned নাই, Domestic Violence Act 2005, right? That is also very very important, নহয় জানো? Also আমাৰ Witch Hunting Act আছে, Witch Hunting Act 2016, right? Specifically এখিনি আমাৰ অসমত আছে Witch Hunting Act. Witch hunting মানে witch hunting কৰিব দিয়া নাই, but witch hunting to prevent কৰিব কাৰণে, right? Preventing the Witch Hunting Act 2016 ত আছে. So these are again some other তেনেকা women related laws আমাৰ বহুত আছে, okay? So government তেনেকা বহুত খিনি steps লৈছে, initiatives লৈছে that is for the heed of women, right? Moving on, there are legislations in place which aim to give women an equal opportunity such as what? Dowry Prohibition Act 1971, Equal Remuneration Act 1976. Ikini ami already salo we have covered this, okay? Now a national plan of action for the girl child, no? It is one asilo ami Maternity Benefit Act, and yes, the very recent triple talaq bill, right? So these are again very very important. Therefore, it merely supports the assertion that the law is aware of the problem, at least on paper. Okay, at least on paper ami ekini কৰা গৈছে, okay? কিন্তু কিমানখিনি in real life কিমানখিনি ভালকে implement হৈছে বা effective হৈছে, right? So সেইখিনি আমাৰ still এটা challenge হয়, নহয় জানো? However, in practice most people haven't been able to adopt these principles at all, okay?
India is an orthodox nation despite appearing to be a liberal democracy on paper. So paper kiba ta beleg hoise, but ami jodi Indian society hisabe sao still miles to go. Okay, amar women child or amar women empowerment or hisabe jodi sabole go jao still miles to go. Education er khetrot jodi ami sao, education is the first stage in every empowering process, right? Awareness, education, equity means step, right? Starting step. Not only must girls be encouraged to pursue primary, secondary, and higher education, but also in the home, the topic of the women's next career move must be discussed. Okay? It is the next line. এতিয়া সদায় মানুহবিলাকে কি কথা পাতে যে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও দেখিনি বাট লগতে সিহঁতে কি চাকৰি কৰিব সিহঁতৰ কাউন্সেলিং সেই হিচাপেও দিব লাগে গাইডেন্স সেই হিচাপেও দিব লাগে ওকে খালি পঢ়াই থাকিলে নহব চৰকাৰে কৈছে কাৰণে খালি পঢ়াই থাকিলে নহব সিহঁতক পঢ়াৰ পাছত সিহঁতে যেতিয়া নেকি কাম কৰে সেই কাম কৰিব কাৰণে আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব ফ্যামিলিজ বিলাকে সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব রাইট খালি পঢ়ালে হৈ গ'ল তেনেকা কথা নহয় পঢ়ুৱা হৈ গ'ল বিয়া পাতিব তেনেকা কথা নহয় পঢ়ুৱাৰ পাছত সিহঁতক চাকৰি কৰিব কাৰণেও এনকাৰেজ কৰিব লাগিব ওকে it is important to emphasize that achieving economic freedom not only benefits women financially but also allows them to reach their full potential and become independent of everyone okay now aru kisman numbers yata likha ase about the social protection can promote improvements in water security okay which reduces women's and girls child poverty increase their school and work participation support their health and nutrition okay so ei tanake dhonor ame infrastructure banabo lage also infrastructurally speaking many things could be done beginning from proper public toilets okay in cities and in schools separate hobo lage no safety in the public space so as to enable mobility okay proper functioning and clean creches daycare programs for working women right na so working women like jeta niki kaam koi thaibo ta bachcha bilakok jeta niki sabo pare hetu karone daycare programs bilak thake okay centers bilak he hisabe thake healthcare benefits or diligence to women who are often ignored proper and safe transport networks in all areas so that women can travel safely including school girls women helplines okay women helpline amar women helpline or number kiman hoy 181 okay I hope you guys know that okay apnaloke try koribo pare women helpline number 181 okay women police sensitization etc are some methods that can mitigate the problem on a surface level conclusion eta ami dibo paro about this whole essay it is crucial to promote challenging thinking on these issues because education alone will not reduce prejudice in a person's mind okay so all education eto কাম to নকৰিব education and awareness অকল কাম to নকৰিব তাৰ লগত আৰু বেলেগ বস্তু লাগিব in reality reducing prejudice has very little to do with education okay what makes a difference in these dialogues are both public and private ones okay so private level to অকল আমাৰ গভৰ্নমেন্টে অকল কিছুমান স্টেপস লৈ থাকিব আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট দি থাকিব বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এডুকেশন আৰু awareness program বিলাক ওলাই থাকিব তেনেকা দি অকল নহব ওকে case to case basis hobo lage কিছুমান বস্তু and also it should be from the very root মানে কি families or মাজত এই চেঞ্জ to আহিব লাগিব only the government cannot do it right so আমাৰ public and private দুটাৰে এটা approach লাগিব right দুটাৰে এটা agreement লাগিব আৰু ইহত দুটাই এই বস্তুটোৰ লগত কাম কৰিব লাগিব so that আমি women খিনি ভালকে empower কৰিব পাৰো okay there are many upholders of tradition many of them women too who fear women empowerment as they see it is a break of the basic unit of society the family okay bohote bhoy kore ebla koribo karone right and also bohote ki kore hator male prejudice to gusi dawa boli male jikini hator faida pai ase right ebla gusi dawa boli hator bhoy kore but in reality by empowering women by encouraging them to become their own person independent and capable the family unit is only being strengthened
Okay, so family যদি তেনেকা ভাইব পাৰে যে আমাৰ ছোৱালীজনীক যদি আমি তেনেকা কৰাও বেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৰি দিও সোসাইটি কি ক'ব হেন্টেল কি ক'ব ৰাইট কিন্তু তেনেকা ভাইব পাৰে বাট একচুয়ালি যদি চাও এইটো আমি ভাল কাম কৰিছো ফিমেল যদি আমি এম্পাৱাৰ কৰি হতে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বনাইছো সেইটো আমি বহুত এটা ভাল কাম কৰিছো এন্ড দ্যাট ইজ নট অনলি বেনিফিচিয়েল ফৰ देम বাট অলসো বেনিফিচিয়েল ফৰ দ্য এন্টায়াৰ ফ্যামিলি ओके सोसाइटी तो किबा किबि कोइ থাকিব लोगों का काम है कहना নহয় জানো as a Brigham Young said you educate a man you educate a man you educate a woman you educate a generation right so brilliantly said Mr. Brigham Young again বহুত ধুনীয়া কথা বলে right so আপোনালোকে this kind of sentences this kind of quotes please try to write it in an exam okay quotes আপোনালোকে এসে এক্সামত কাৰণে একেবাৰে মুখস্থ কৰি লৈ যাব কিছুমান quotes okay ডিটটো লিখি দিব ধুনীয়াকৈ আন্ডাৰ কোটেশন মাৰ্কস okay that is very necessary okay a society can be evaluated by how it treats its women a civilization worth creating and worth living in and a happier place to live is one that is confident in itself and cares about the success of everyone okay despite of the gender everyone not just a selected number of people okay that is the future that everyone seeks but hetu karone ami he hisabe kaam koribo লাগিব okay so only government e amak koi thakibo ani hote koi thakibo teneka nohobo ami amar nijor poriyale ami chesta eta dibo লাগিব right women empowerment or karone ami eta step eta ami family side or porai lobo লাগিব right tetia he ami ekhini dekha pam okay achhe din right chalo so that was the end of the first question okay so first question on ami women empowerment ta kotha bahut khini chalo and now we also know that bahut khini amar acts ase schemes ase government or iman initiatives ase so apnaloke ekhini bostu apnaloke essay to likhibo pare and also you can write it in your exam right so I hope that it would be very very helpful to you guys okay so definitely it will be very helpful ekhini apnaloke likhok inculcate korok okay and try to gain more marks right next question jodi ami sao a Panchayati Raj institution are simultaneously a remarkable success and staggering failure okay so itu hagala amar next topic question number 2 Panchayati Raj er upor ahibo mo already koisilo topics er kotha okay now this is again very very important for us not so amar eta jeto board ase panchayats not Panchayati Raj institutions are simultaneously a remarkable success and a staggering failure so ekpalopa sabo gole it's very good and ekpalopa sabo gole it is a failure so duta bostu amak sabo laibo okay ese to hetu porot ase that ame pros and cons advantages and disadvantages duta bostu ame sai problem okay chalo let's start then since so one more thing yata likha ase National Panchayati Raj Day 24th April so this is again important for your prelims but definitely you should know that right it's very important for us okay as an aspirant apnalokor mukhot thakibo lage kuntu day ki hoy right try to do that since let's start since the dawn of recorded history the panchayats have served as the foundation of Indian villages. The nation's founder Gandhiji stated in 1947 that every village should be a republic or panchayat with authority and that Indian independence must start from the bottom. Okay, so apnaloke definitely jane sage Gandhian principles na tekhete Panchayati Raj institution ok bahut support korisile নহয় জানো তেখেতে বিচাৰিছিলে তেখেতে গম পাইছিলে যে ইণ্ডিয়াত যদি চেঞ্জ আনিব লাগে দেন ইট শুড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ভেৰি ৰুট ওকে ৰুট বুলি কৈ পেলাই তেখেতে কি কৈছিলে হি মেন্ট দ্য ভিলেজেছ ওকে লোকেল গভৰ্নেন্সৰ পৰা চেঞ্জেছ আহিব লাগিব তেতিয়াহে এণ্টায়াৰলি গোটেই ভাৰতখন প্ৰগ্ৰেছ কৰি আগবাঢ়িব পাৰিব ৰাইট তেখেতে এইটোৱে কৈছিলে গান্ধীজীৰ সেইটোৱে আছিলে ভিজনটো মেইন ভিজন ওকে with the implementation of the 3-tier Panchayati Raj system to enable public participation in rural rehabilitation, Gandhiji's vision has come true. Okay? Now, ekhine kole amar Gandhijir kotha kini ami chalo. That is very very important. I hope you guys already know that. Okay? Now let's get back to the body of the question. Okay? Evaluation of PRI. So ami actually eta ami pros and cons duta bostu sabole. Okay?
Okay. So evaluation of PRIs. Historically in India, there was a prevalent practice of the Panchayat system under various dynasties and kingdoms such as Cholas, Pandyans, Mauryans, etc. Okay? So বহুত আগৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱা এটা গভৰ্নেন্স সিস্টেম চলি আছে PRI তে পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেম ৰাইট বহুত আগৰ পৰা চলি আছে স্পেসিফিক্যালি Cholas বিলাক they are very popular for their local governance নহয় জানো so Cholas, Pandyas and Mauryan সেইখিনি সময়ৰ পৰা আমাৰ PRI চলি আছে Panchayat systems was used to provide maximum satisfaction and services to kingdoms. Okay? To provide maximum is the word. Okay? Maximum satisfaction and services to kingdom of karne ami Panchayat Raj system to anisil. Ami mane ki hote anisile amar purvas bilak. Okay? Cholas, Pandyans, Mauryans, etc. But in later stages under the British or modern era gradually the importance of this efficient system robustly declined. Okay? So historically jodi sao agor pora amar logot PRI system asile but jeta neke British people ahile hiota amar rule korile amar ei PRI system to inefficient hoy gol. Okay? Neglect hoy gol because. Okay? Policies neglected state progress leading to decline in economy and societal development. Okay? So British সকলে যিখিনি policies আনিছিলে সেই policies বিলাক ultimately কি হল সেই policies বিলাক আমাৰ ষ্টেটৰ বা আমাৰ ৰিজনছ বিলাকৰ প্ৰভিন্স বিলাকৰ যিখিনি ডিমান্ডছ আছে যিখিনি নিডছ আছে সেইবিলাক কি কৰিছিলে নেগলেক্ট কৰিছিলে ওকে policies বিলাক কিহৰ ওপৰত oriented আছিলে it was oriented on the profits of the British people or the PIC okay so ইহঁতৰ প্ৰফিটৰ কাৰণেহে policies বিলাক বনোৱা হৈছিলে not for the heed of the state okay moving on yate kisiman data dia ase like in 1992 the 73rd amendment mandated a three-tier structure with panchayat at village level block level and district level so ei tinta jetu ase ei tinta ke ami ki boli ko three-tier system boli ko noy jano functions of Panchayati Raj ministry jodi ami sao first I go monitoring of the implementation of 73rd amendment এই এমেন্ডমেন্টটো যেটো আনিছে 1992 এই এমেন্ডমেন্টটো কি কৰি আছে সেই এমেন্ডমেন্টটো ভালকে যাতে নেকি ইমপ্লিমেন্ট কৰে দিস ইজ দা ফার্স্ট থিং হিয়ার মেকিং PRI secure economic development and social justice in their respective areas okay funding research studies workshops and seminars for development of panchayat right so eta duta role nai eta multiple objectives ase and this is all focused on the development of our local regions right the constitution drafters jone ki amar drafting committee jikhini members asile hiyote the constitution drafters keeping the above mentioned issues in mind made a place for village panchayats in the constitution under article 40 of the Indian constitution right so I hope apnaloke hokole jone article 40 ki hoy na তাতে লেখা আছে particularly mention আছে about organizing গ্রাম পঞ্চায়ত নহয় জানো গ্রাম পঞ্চায়ত সেবিলাক organize কৰিব দিছে at village level right so under article 40 of the Indian constitution which was then a mere suggestion for a state for good governance under directive principle of state policy okay so ultimately thanks to them okay hiyote at least eta suggestion to hitu samoyte disil article 43 okay ultimately DPSP under pore no so hitu under te hata koisile about the organization of panchayats okay thus Panchayati Raj got the constitutional status to decentralize democratic their government and governance for effective welfare of states okay so etia jodi ami sao there are around 2,50,000 PRIs Panchayati Raj institution more than 2.5 lakh ke beshi ase right and urban local bodies and over 3 million elected local government representatives okay so ei khini jagat around 3 million ta representative ase are ekhine representative ka represent kore local bodies bilagok represent kore okay the 73rd and 74th amendments required that no less than 1/3 of the total seats in the local bodies should be reserved for women okay so agor jeto ami essay number 1 ami jikini discuss koilo tatu mo apnalok koisilu that 73rd and 74th amendment or mote jikini our local bodies ase tate at least 33% women reservation থাকিব লাগে
right? So at least one, definitely it means what? It can be more than that, right? At 1.4 million, India has the most women in elected positions. States and Sarpanch Pradhan positions were also reserved for SC or ST candidates. Okay? So not just for women, but SC or ST no candidates will reserve for it. Right? So they were focusing not only the development of the local areas, okay, but they were also focusing on the development, a inclusive development, including all the types of people, despite of the difference in gender or despite of caste, race and creed. Okay, so এইবিলাক বস্তু নাভাবি পেলাই সিহঁতে ultimately কি বিচাৰি আছিলে about a wholesome, a overall development of the local bodies. Okay, moving on, political representation in local governments makes women more likely to come forward and report crimes. Okay, so the thing is that আপোনালোকে যিমান আপোনালোকৰ যিখিনি representatives আছে আমি কথা পাতিলো that there are about more than 3 million representatives. So 3 million representatives আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰে পৰা যদি যিমান বেছি women representatives হয় সিমান বেছি চান্সেছ আছে that মাইকী মানুহবিলাক যিবিলাক নৰ্মেল চিটিজেন্স আছে সিহঁতে নিজৰ প্ৰবলেমছ বিলাক লৈ মেলি আহিব আৰু সিহঁতৰ women representative আছে সিহঁতক আহি পেলাই নিজৰ প্ৰবলেমছ বিলাক ক'ব, ৰাইট? তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সিহঁতৰ প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ হ'ব, নহয় জানো? চ' সেই চান্সেছখিনি তেতিয়াহে বাঢ়িব ফিমেল যিবিলাক আমাৰ ক্ৰাইমছ এণ্ড অল আছে সেইবিলাক তেতিয়াহে কমিব যেতিয়া নেকি উইমেন বিলাকে উঠি আহি পেলাই নিজৰ প্ৰবলেমছ বিলাক ক'ব আৰু সিহঁতে কেতিয়াহে এইবিলাক ক'ব যেতিয়া নেকি সিহঁতে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব, ৰাইট? চ' উইমেনক ক'বলৈ সিহঁতে বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব. চ' ডেটছ হাউ ইট গোজ. Okay, in districts with female sarpanch, significantly greater investments are made in drinking water and public goods. Okay, PRIs have witnessed simultaneously a remarkable success and a staggering failure in the journey of 30 years, depending on the goal post against which they are evaluated. Okay, so hey, tetiyar pra almost 30 years হৈ গ'ল, নহয় জানো? So 30 years পৰা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাল কাম কৰিছে but এটা failure হয়. Okay, while the PRI has succeeded in creating another layer of government and political representation at the grassroots levels, it has failed to provide better governance. Okay, so সিহঁতে no matter what সিহঁতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এই গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সিহঁতৰ এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল, PRI এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল, বাট সিহঁতৰ যিটো কাম আছিলে গুড গভৰ্ণেন্স, গুড লোকেল গুড গভৰ্ণেন্স, সেই কামটোত কিন্তু সিহঁতে ষ্টিল ফেইল কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে. Okay, so ইয়াতে কিছুমান issues related to the Panchayati Raj institutions. Okay, so ইয়াতে কিছুমান committees বিলাকৰ নাম দিয়া আছে আৰু এইখিনি committees বিলাক these are all related to what? Panchayati Raj. Okay, so Balwant Rai Mehta commission এটা set up কৰিছিলে in the year 1957. Okay, সিহঁতে কি recommend কৰিছিলে that 3 tier Panchayati Raj system এটা হ'ব লাগে য'ত নেকি গ্ৰাম পঞ্চায়ত এটা থাকিব at the village level. Okay, Panchayati Samiti at the block level, okay, and Jila Parishad at the district level. So it was recommended by whom? By the committee led by, okay, by the committee led by Mr. Balwant Rai Mehta. Okay, next committee, if you have a look, then the next committee is about Ashok Mehta committee. Okay, so সিহঁতে কিখিনি recommend কৰিলে that there should be a 2-tier system and political parties should participate on all level in the elections. Okay, তেখেতে সেইখিনি কৈছে আৰু recommendation আছে like around of GVK Rao committee. Okay, he was appointed by the planning commission. The committee concluded that the developmental procedures were gradually being taken away from the local self-government institutions, resulting in a system comparable to grass without roots. Okay, so আমাৰ যিখিনি স্কিমছ তেখেতে কি কৈছিলে that আমাৰ যিখিনি ডেভেলপমেন্ট প্ৰচিডিউৰছ বিলাক আছে সেইবিলাক কি হৈছে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত বা ৰুট লেভেলত বা ভিলেজ লেভেলত সেইবিলাক ইফেক্টিভ হৈ থকা নাই. ওকে, আমাৰ যিখিনি আৰবান জাগা আছে সেইবিলাকতে অকল এইবিলাক প্ৰচিডিউৰছ বিলাক চলি আছে, ভালকে ইমপ্লিমেন্টেশ্যন ক'ত হৈ আছে আমাৰ আৰবানছ বিলাকত. ৰুৰাল জাগাবিলাক এতিয়াও আমাৰ ডেভেলপ হোৱা নাই according to GVK Rao committee. Okay, now lastত আহি গ'ল আপোনালোকৰ LM Singhvi committee in 1986. Ultimately, this committee
সিহঁতে কি কৰিলে এই এমেন্ডমেন্টটো আনিবৰ কাৰণে সিহঁতে পাৰিলে ওকে 73rd and 74th amendment ultimately তাহাঁতে আনিলে in 1992 ওকে তাৰ পিছৰ পৰা we got our year right তো ৰাজস্থানৰ কথা আপোনালোকে জানে এইবিলাক right so now issues যদি আমি চাও that issues কি আছে আমাৰ এতিয়া related to PRI কি ধৰণৰ issues বিলাক আছে okay now one of the point is inefficient 5-year plans FYP means what 5-year plans no so during the first 5-year plan government introduced village plans and DDCs to improve development centers okay DDCs মানে development centers to improve governance okay district development center বিলাকক improve কৰিবলৈ okay কৈছিলে so that governance পুলা বস্তুটো ভালকে improve হোক transparent হোক Balwant Rai Mehta committee recommended block as the unit of planning with Panchayat Samitis as the executive body for planning and also suggested setting up of village panchayats right taluks jila parishads etc we already salu Balwant Rai ki koisile but due to non-binding nature and absence of mandatory constitutional legislations various suggestions would not work for all the states so ultimately jikhini first 5-year plan of jikhini recommendation asile Balwant Rai Mehta jikhini recommendation disile jikhini ineffective hoi thakile okay now third or fourth 5-year plan on amar sao jodi that to same thing re-emerged due to lack of planning machinery and poor planning so apnaloga third and fourth 5-year plan jikhini asile tatu ami PRI banabo karone samarthok noholo okay Ashok Mehta committee in 1977 was set up to examine the functioning of the PRIs to improve efficiency of decentralized planning okay during the 6th and 7th FYP a multi-level planning framework within districts was emphasized but the same various different fallacies okay took place such as administrative financial and others so ultimately administrative problem poor planning okay infrastructure planning problem ba financial problem to horai thake right so this kind of problems or karone ami amar PRI kini bhalke ami setup koribole para nasilo okay so amar hi kini asile about the inefficiency of 5-year plans okay now another kind of issue related to PRI is that unscientific distribution of functions the PRI has a flaw in that the division of tasks among the institutions at various levels has not been done in a way that follows scientific principles okay so based on scientific reasons and all ami deal koribo lage problems bila hoy na scientifically ami jodi scientific answer bila ki thake বহুত বেছি রিসার্চ কৰি মেলি হতে সলিউশনস বিলাক ওলাই আনসারস বিলাক ওলাই রাইট সেই হিসাবে যদি আমি নকৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়া হলে আমাৰ যিখিনি আমি কৰিম বুলি ভাবিছো আমাৰ যেটো ভিজন আছে ভিজনটো আমি প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ নোৱাৰিম okay so the thing is that unscientific distribution of functions okay the institutions of local self government now perform both development and local self government tasks which was considerably reduced their autonomy. Again, it has effectively turned them governmental organizations. Even the tasks given to the Panchayat and the Panchayati Samiti are similar, which causes confusion, double work and duty shifting. Okay? So, kisiman jaga bilakot ihotor kaam bilak overlap kore. Okay? Ihotor jikhini subjects ase jihor upor eta kaam koribo lage, ebilak overlap kore. Specifically আমি যদি চাও পঞ্চায়ত এন্ড পঞ্চায়তি সমিতি মানে যিখিনি ব্লক লেভেলত যিখিনি আছে আৰু যিখিনি ভিলেজ লেভেলত আছে হিহঁতৰ মাজত যিখিনি হিহঁতৰ ডিউটিজ আছে ৰেসপন্সিবিলিটিজ আছে হেবিলাক কিবা ওভাৰল্যাপ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে কনফিউজন ক্ৰিয়েট হয় ওকে সো আলটিমেটলি এটা আমাৰ সাইন্টিফিক এটা মেচিনাৰী আমাৰ ওয়ান ওকে another point is inadequate finances now etu কথা কি কবা এটুটো হয় চলি আছে আগৰ পৰা চলি আছে আৰু তেনেকা চলি থাকিব পাৰে রাইট unless and until আমি corruption bola বস্তুটো একেবাৰে ৰুটৰ পৰা ওলাই আমি পেলাই দিবলৈ নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে এবোৰ চলি থাকিব okay the Panchayati Raj bodies only have a small amount of authority to levy cesses and taxes cesses মানে কি বল it's a kind of taxes additional tax type right the state government only gives them a very small amount of money additionally they typically hesitate to raise the required finances out of concern about their declining popularity with the broader public
Okay, this is the thing. So financial problem, inadequate finances, this is another issue we are facing, PRIs are facing. Okay, politicization of PRIs. Okay, politicization মানে কি, সিহঁতে যিখিনি কাম আছে সিহঁতৰ কামৰ পৰা এটা ডেভিয়েট হৈ গৈছে, সব পলিটিক্স হৈ গৈছে. Okay, in common sense, the Panchayati Raj institutions are rapidly being seen as nothing more than the organizational vehicles. এটা সিহঁতে গভৰ্ণিং বডিজ বা সিহঁতে মানুহৰ ডেভেলপিং বডিজ নহয় সিহঁতে, যিবিলাকে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, গান্ধীজীৰ যিটো ভিজন আছিলে সেই হিচাপে সিহঁতে এতিয়া হৈ থকা নাই, এতিয়া সিহঁতে পলিটিচাইজেশ্যন হৈ গৈছে, ৰাইট, which means এতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ জাষ্ট এটা পাৰ্ট হৈ গৈছে, এতিয়া সেই এফেক্টিভনেছ সিহঁতৰ নাই যিটো আমাৰ গান্ধীজীয়ে বিচাৰিছিলে. অ'কে, but is particularly the states ruling. But in the majority of states, the state government enables the Panchayati Raj institutions to operate only for the sake of practicality rather than out of a commitment to the democratic decentralization concept. Okay? So yate again our 3-tier structure no kotha diya ase. Okay? And this is very beautifully done actually. So yate sab apnaloke ame tolor pora saam from bottom to above. Okay? So তলত লিখা আছে about the গ্রাম পঞ্চায়ত. So গ্রাম পঞ্চায়ত কি থাকে, আপোনালোকৰ জিপি মেম্বাৰ থাকে, also known as ward member. Okay, ward villages সিহঁতে থাকে নহয় জানো, তাৰপিছত এটা প্ৰেচিডেণ্ট থাকে আৰু এটা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট থাকে, আৰু সিহঁতৰ এটা ষ্টেণ্ডিং কমিটিও থাকিব নহয় জানো, based on a specific number of members, right? আঞ্চলিক পঞ্চায়ত যেটো আছে, okay, ব্লক লেভেলত সিহঁতৰ তাতো এপি মেম্বাৰ থাকিব, চিফ কাউন্সিলৰ, ভাইচ চিফ কাউন্সিলৰ, ষ্টেণ্ডিং কমিটি. Okay, জিলা পৰিষদ যদি আমি চাওঁ সিহঁতৰ জিপি মেম্বাৰ থাকিব, প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব, ভিপি থাকিব. Okay, so এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আমাৰ 3-tier পঞ্চায়তী ৰাজ আমাৰ চিষ্টেমটো. Okay, নেক্সট আৰু এটা যদি আমি ইছ্যুছৰ লগত আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ, okay, সেইটো বাদ দিও, আকৌ ইছ্যুটো আমি কথা পাতিম, what happened. Okay, ইছ্যুছ কি আছে ৰিলেটেড টু PRI. Okay, so I hope আপোনালোকে পিকচাৰটো ভালকে চালে, and এই এনেকে ধৰণৰ কিন্তু পিকচাৰ if you draw it, okay, anywhere in your GS or ethics or AC paper, you will definitely get extra marks for it, right? So concluding, providing that question to related to PRI. Okay, এনে আপোনালোকে আঁকি থৈ আহিব, PRI questionও নাই, still আপোনালোকে PRI diagram আঁকিছে, that would not make any sense, right? So please mind that undemocratic composition of Panchayati Raj institutions, setting aside, okay, undemocratic composition of Panchayati Raj institutions, undemocratic, okay, setting aside democratic rules and principles, several Panchayati Raj institutions are established. Corruption and bribery are now more likely due to the indirect elections of the majority of Panchayat Samiti members. Okay, so bribery and all, corruption and all, okay, এইবিলাক কি হয় very undemocratic values হয় নহয় জানো, so সেইবিলাক বস্তু again আমাৰ PRI affect কৰি আছে. Even the Jila Parishad primarily consists of ex-officio members, most of them work for the government. This contradicts good democratic values. Okay, আৰু জিলা পৰিষদৰ কথা যদি আমি চাওঁ, তাতো কি হয় এনে ধৰণৰ সিস্টেমে হয় that এটা এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ্স বোলা সিহঁতৰ এটা ৰোল এটা আছে. ওকে, তো সিহঁতৰ যিটো বডি হয় জিলা পৰিষদৰ বডি, সেই বডিটোত এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ্স বিলাক থাকে, মানে ডাইৰেক্টলি কোনোবাই কিবা এটা পোষ্টত আছে, হি ইজ ডাইৰেক্টলি এ মেম্বাৰ অফ দ্য জিলা পৰিষদ, ৰাইট? তেনেকুৱাত কি হৈ যায়, গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেক্ট এটা ইণ্টাৰভেনশ্যন আহি যায়, which means that হায়াৰ লেভেলৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি পোষ্ট আছে, ওকে, পলিটিকেল পোষ্টখিনি আছে, সিহঁতৰ এটা ডাইৰেক্টলি এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ যায়, ৰাইট? চ' আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো ডেমক্ৰেচি হয়, য'ত নেকি ইকুৱেল মানুহ, চব মানুহৰে এটা ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব লাগিব, ওকে, চব মানুহৰে এটা ভোট এটা ভালকে থাকিব লাগিব, সেইটো স্কিউড হৈ যায়, ইনস্কিউড নেচাৰ হৈ যায়. আল্টিমেটলি মানুহবিলাকে কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা বিচাৰি আছে, এণ্ড ইলেক্টেড কোনোবা বেলেগ এজন মানুহ হৈ যাব পাৰে, ৰাইট? জাষ্ট বিকজ তাতে এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছবিলাক সোমাই আছে, ৰাইট? চ' ডেট ইজ দ্য থিং হিয়াৰ. Now, again, আমি যদি চাওঁ the first failure of the 73rd amendment, so এইটো আৰু এটা আমাৰ failure এটা আছে. Failure to কি হৈছে that it was that the transfer of various government functions like the provisions of education, health, sanitation and water was not mandated.
okay so this kind of subjects hebla ki hot thaki gol state or logot thaki gol right hebla subjects I hope apnaloke jane provincial list concurrent list state list union list right concurrent list hekhini list jikini amar subjects bilak ase সেই subjects bilakot amar jikini PRI ase he PRI bilakok hekhini subjects dia nokolge okay subjects like what education health sanitation and all okay so ultimately ki hoy it failed to mandate the transfer of such governance functions, leaving it to the state legislature. Ultimately, state legislature pale to devolve them. So, hihotar upor subjects kini aha gol aru hihotar jeneka kore he hisabe hol. Okay? Example jodi ami sao is the awful state water boards. Okay? So, amar jikini water board ase water board amar state side, right? So, ultimately aman beshi disputes bilak hoi thake. Right? সিহঁতে সেইটো কথা নাচায় যে সেই ৱাটাৰ বডিটো যোনটো সাইডেদি গৈ আছে এটা লোকেল গভৰ্নেন্স বডি আছে সেই লোকেল গভৰ্নেন্স বডি যাৰ ওচৰেদি ৱাটাৰ গৈছে সিহঁতক দিলে বেছি ভাল আছিল নহয় জানো সিহঁতক দিয়া নাই আলটিমেটলি ষ্টেটে ওভাৰঅল ওপৰৰ পৰা চাই আছে আৰু হেতুৰ কাৰণে ইমান বেছি ডিসপিউটস বিলাক হৈ আছে ওকে The most prevalent example is the awful state water boards which carry out duties that ought to have been left to elected local government officials who have the finest understanding of local water issues, but hihotok dia nai, right? And be held accountable through the democratic process. So ultimately, hekini hobo lagisile, amar local bodies kini dibo lagisile, hihotor upor beshi knowledge ase, right? Water kini code ki goise, hihotor beshi knowledge ase. Kintu hekini sai ase kone state upor, aru state ultimately amar eta bisor eta disputes bila hoi hoi right river linking or garners for example iman beshi disputes hoi state government ekini handle korise jodi local governance jodi local factor jodi amar he case to di dila heten tetiale duta gaon jeketa gaon usori apnalokor nodi kini goise hote kiba eta compromise ot ahibo ba hote kiba eta solution ulabo kintu very fast ulabo state o ulabo ultimate solution but it might take some time but tolor jodi ami sao local governments jodi ami didu local manu bilake kini bostu hunkale solve koribole paribo okay jodi noare titiya state sao okay that is another thing right hetu kotha second failure ami sao second failure of the 73rd amendment is the lack of finances for PRI so second amendment is ego second failure to of the 73rd amendment we go that again the same issue financial issue okay so skipping it okay now suggestions for the improvement of PRIs suggestion ami sao jodi okay so eta dhuniya eta kotha ase about the integrated raj panchayat so panchayat system amar ahi goise ajikal নহয় জানো আসামৰ কাৰণে তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় panchayat okay so PRIs automation যদি আমি চাও work management ত help হবো master ত help হবো fund management ত help হবো civil management scheme management beneficiary enrollment ইত্যাদি ইবিলাকত সকলোতে help হবো okay so panchayat is again very important if you don't know about it please go and have a look at it okay so yaar porto apnaloke kisuman documents our website ot pai jabo about panchayat okay you can go through it okay and beautify your answer score good marks okay so kisuman suggestion ami sao suggestion bitor ase that the center ought to perform a facilitative role such as by promoting knowledge sharing between the states okay so ultimately eta ki hoise central intervention bicharise okay center e koribo lagbo kiba ta jate niki local governments or kiba ta development ho states must have enough economic resources to play a larger role in human capital interventions so ultimately our state panchayat bilakot state government e diya paisa right so ultimately they have enough economic resources as well states should streamline their priorities to concentrate on developing human capital in order to achieve this okay states se amar DPSP through jikini guidelines paise hey guidelines kini upor hota ultimately bhalke focus koribo lage okay the center should refrain from offsetting tax devolution by altering cost sharing ratios of CSS and increasing cesses okay the center should refrain from offsetting tax devolution by altering cost sharing ratios of CSS so ultimately our CSS or through mane ki hoise centrally sponsored schemes bilak okay yate jito our ratio ase he ratio tor pora amar ki koribo dise CSS kini additional tax kini increase koribo dise okay so that ami nijor jikini our local governance ase our panchayati raj institutions amar jiman kini ase hihotok ami he hisabe financially help koribo parim so second point okay is our point was at the previous point and the next point these are again related okay financially strong kora to again bahut beshi amar
important হয় okay and also centers should be very alert and সিহঁতে ভালকে একেবাৰে all the time সিহঁতে ভালকে monitor কৰি থাকিব লাগিব from above okay concomitantly the heavy reliance on CSS should be reduced আৰু reliance on CSS centrally sponsored scheme সিহঁতৰ ওপৰতো আমি লাহে লাহে reliance তো আমি reduce কৰিব লাগিব আমি নিজে self sufficient হ'ব লাগিব okay I mean I'm talking about the PRIs definitely okay and tax devolution and grants in aid should be the primary resources of vertical fiscal transfers okay so CSS kini upor ame rely kori thikbo na lage instead ame grants in aid jikhini pao okay hekhini diye hekhini amar kane enough ho jabo lage okay Panchayats and municipalities need to be vested with the functions listed in the 11th and 12th schedules. So 11 and 12 schedule amar jikhini subjects ase functions ase hekhini amar panchayati bodies ba municipalities bilakor hatot ahi jabo lage okay so that is the thing here okay so to end here conclusion hisabe jodi ami sao in general PRIs are so cash starved no financially not very ill that they frequently struggle to fulfill basic payroll requirements okay basic payroll bilakor karone hote jar jiman dibo ase hekhini hote dibole nwara hoy jay they frequently struggle to address even the most fundamental local government needs and are hesitant to take on projects that call for any significant financial investment okay so ultimately hote bhoyo khai that hote iman beshi hotor financially iman well iman ill that hote investments bilak hote projects bilak lobole hote bhoy khai okay the only long term solution is to promote through fiscal federalism in which PRI generate a significant percentage of their own income and are subject to strict budgetary restrictions that is fiscal autonomy combined with fiscal responsibility okay so this is a very beautiful line fiscal autonomy combined with what fiscal responsibility okay so this is the need of the hour okay PRI hekhini apnalogok dibole PRI jodi hekhini pai jay etia hole ki hobo yote independent hoy jabo independent from what at least financially yote independent hoy jabo okay in order to promote better local administration the millions of elected representatives who now give voice to Indians at the grassroots levels need clear mandates of local functions as well as the opportunity to generate their own income okay PRIs are only going to be an expensive failure without the necessary functions and resources okay so it's a very beautiful end amak alert kori dise right at the same time amak eta positive future etao dekhaise right so this is about the PRI amar ekini second number essay to ke koise okay so definitely apnaloke PDF to pai jabo you can take it from our website okay and website to jodi apnaloke visit kore teti hole apnaloke karone aru kisman surprises ase okay surprises everyone loves surprises are actually good surprises okay and the thing is that amar full length test bilak ahi ase okay and it starts from 17th 18th and 19th of June okay full length test mane ki apnaloke APSC exam ot janeka apnaloke likhibo lage same to same ami eta replica banaisu okay janeka 17 18 19 ki hoy etu eto apnalogor Saturday Sunday and Monday right apnaloke jeta niki mains exam dibo tateo same thing hoy okay Saturday Sunday and Monday so apnaloke hei hisabe nijake test koribo lage test koribo pare because it is on the same day and same time dates belag hoy but same day and same time also because 9 AM to 12 PM eta ase 1:30 to 4:30 PM okay so ultimately you can come and write here okay amar institution to ahi apnaloke exam likhibo pare or else apnaloke online lo likhibo pare but the only thing that we require is that you have to register yourself you can directly scan this QR code okay so register is totally free you don't have to worry about that okay apnaloke just register koribo pare and you will get our questions at the specified date and time okay and also there are some dedicated ethics session coming okay and it starts from today okay so amar ethics related and essay related amar enaka ajir pora 20 tarikhor pora ethics related aru essay related okay also essay dedicated essay as well so related amar kisman discussions bilak ulabo sessions bilak ulabo kono video clips bilak ulabo okay so this will be very helpful for you guys effective 15 minutes per essay okay not more than that beshi somoy nakha apnalogor okay so 15 minute apnaloke diok ei 15 minute to bahut beshi effective hobo okay apnaloke answers khini apnaloke tate directly apnaloke copy paste kori apnaloke bostu lag likho okay ekebare point to point thakibo and it will be very precise and very informative
Okay, so please do that. Please register yourself, and this kind of awesomeness awaits you. Okay, so it's yes, it is going to start from today itself. So that's it for today. Okay, the rest all of you guys know about it, right? You can scan this QR code. Okay, and be in touch with us. Okay, we are bringing different types of initiatives definitely for you guys, right? We think about you guys a lot, is not it? So all the best. Today we are going to end our session. Okay, till then take care. Okay, and study smart. Okay, see you in our next session.